Mega Goal 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear student? I hope you're fine. Welcome back. Would you please, dear student, press like, subscribe and active the bell. فضلا منكم أعزائي الطلاب الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعم القناة بالنشر بين زملائكم الطلاب. We are still in Unit 4. I wonder what happened. 10 writing, page number 62 and 63. In this lesson you are going to ستقوم عزيزي الطالب في هذا الدرس بالتالي 1. Discuss and answer some questions. مناقشة وإجابة بعض الأسئلة. 2. Read the text قراءة النص. 3. Write a short description of your vessel voyage expedition. كتابة وصف قصير عن مغامرة أو رحلة استكشاف على متن أحد السفن أو أحد المراكب البحرية. Okay, dear student, open your book page number 62 and 63. 1. Discussion المناقشة. A. 1. How many remote controls do you have at home? What kind of devices are they used for? كم عدد أجهزة التحكم عن بعد في منزلك؟ لماذا تستخدم هذه الأجهزة ولأي أنواع تستخدمها؟ Dear student, we will see the answer. This is as an example. I have a lot of remote controls I have at home. I use them, for example, TV, air condition, etc. لدي العديد من أجهزة التحكم عن بعد في المنزل استخدمها على سبيل المثال لجهاز التلفزيون وأجهزة التكييف إلى آخره من الأجهزة التي تعمل بواسطة جهاز التحكم عن بعد. 2. Read the article and identify the different stages that remote controls went through. اقرأ النص التالي ثم تعرف على العديد من المراحل التي مر بها صناعة هذا الجهاز، جهاز التحكم عن بعد. 2. Read the text. قراءة النص. Dear student, now we will listen to the audio. Would you please pay attention with the listening? The Daily Reading Journal. We tend to think of remote controls as new devices. However, what we now take for granted at home or at work has been developed over a very long time. One of the earliest examples of remote control was developed in 1898 by Nikola Tesla, who demonstrated a radio-controlled boat to the public during an electrical exhibition at Madison Square Garden. In 1903, Leonardo Torres Quevedo presented the Telekino at the Paris Academy of Science. It consisted of a robot that executed commands transmitted by electromagnetic waves and was a pioneer in the field of remote control. The first remote-controlled model airplane flew in 1932, and by the late 1930s, several radio manufacturers offered remote controls for some of their more exclusive models. The first television remote control was developed in 1950. It was called Lazybones and was connected to the television set by a wire. A wireless and then an ultrasound remote control were developed in the mid-50s, but neither was reliable.
More sophisticated television remote controls were introduced in the late 70s, but they had a limited number of functions, sometimes as few as 3. Next channel, previous channel, and volume off. Remote controls, with a wider range of functions, were finally launched in the 80s and became an immediate success. For the first time, viewers no longer watched programs just because they did not want to get up to change the channel. They could also channel surf during commercials or turn the sound off. By the early 2000s, the number of remote controls increased, along with the number of electronic devices. Consumers needed a remote for each device. This led to the development of universal remote controls that can be used with different devices. Imagine controlling everything around you with the touch of a button on one single remote control. Is it wonderful or scary? Okay, dear student, as we listen to the audio, all this information we got it from the text. وهذه المعلومات عزيزي الطالب التي قرأناها في المقطع السابق، والتي كانت تتحدث عن تاريخ أجهزة التحكم عن بعد وكيف كانت استخدامها ومن هم الأشخاص الذين قاموا باختراعها. قم بكتابتها عزيزي الطالب في الجدول في الكتاب. Three, writing الكتابة. 1. Look at the picture of the Kon-Tiki. Does it remind you of contemporary sailboat that you have seen in a picture or in real life? 1. انظر إلى صورة كون-تيكي موجودة أمامك. هل تذكرك هذه الصورة بالمراكب الشراعية المعاصرة؟ هل رأيت مثل هذه الصورة في الحياة الواقعية؟ 2. Find out about the Kon-Tiki or choose another diesel well-known voyage or expedition. Use the internet or search for information in your school library to find out as much information on your chosen subject as you can. تعرف على هذه الرحلة المسمى بالكون-تايكي، أو اختر سفينة أخرى أو رحلة معروفة شاهدتها قبل ذلك أو قرأت عنها. استخدم محركات البحث على صفحات الإنترنت، أو ابحث عن هذه المعلومات في مدرستك، أو ابحث عن هذه المعلومات في مكتبة المدرسة لمعرفة أكبر قدر من المعلومات عنها. ثم بعد ذلك اختر الموضوع الذي ترغب الكتابة عنه. وهنا المطلوب عزيزي الطالب اختيار أحد رحلات المغامرة التي قرأتها أو شاهدتها أو سمعت عنها قبل ذلك، ثم كتابة معلومات هذه الرحلة في الجدول الموجود بالأسفل. 3. Make notes in the chart. اكتب الملاحظات في الجدول. 4. Use your notes to write a short description of your vessel voyage expedition. استخدم ملاحظاتك لكتابة وصف موجز عن هذه الرحلة الاستكشافية أو هذه السفينة أو القارب المماثل لنموذج كون-تايكي المستخدم في هذه الرحلة من قبل. وكما قلنا عزيزي الطالب استخدم مثالا مماثلا لهذه الرحلة المائية أو لهذه المغامرة. سنقرأ الآن مع بعض المعلومات البسيطة عن هذه الرحلة. A model of the Kon-Tiki, the boat used by Norwegian explorer Thor Heyerdahl to prove that pre-Inca people could have sailed from South America to islands in the Pacific. نموذج من رحلة كون-تايكي القارب المستخدم من قبل المستكشف النرويجي ثور هيردل ليثبت أنه كان من الممكن أن يبحر شعب ما من أمريكا الجنوبية إلى الجزر في المحيط الهادي.
هذه الرحلة عزيزي الطالب استخدم هؤلاء الناس هذه المركبة أمامك الموجودة في الصورة أمامك، ثم قاموا بالإبحار من أمريكا الجنوبية إلى جزر المحيط الهادي. سنتحدث عن هذه المغامرة عزيزي الطالب بعد قليل في الجدول التالي. والمطلوب منك عزيزي الطالب كما ذكرنا اختيار أحد المغامرات التي تعرفها أو التي شاهدتها، أو البحث عن إحدى المغامرات ثم الكتابة عنها. كما نرى عزيزي الطالب في الجدول في البداية I am researching أبحث عن أو الموضوع الذي قمت بالبحث عنه أو الموضوع الذي قمت بالبحث عنه كما قلنا وكما ذكرنا في المثال كونتايكي. What is it؟ ما الذي تم استخدامه؟ رافت، تم استخدام مركب أو استخدام سفينة شراعية بالتجديف اليدوي. Why is it special؟ ما هو الشيء المميز في هذه الرحلة أو في هذا الموضوع؟ Because it went in journey across the Pacific Ocean، لأنها كانت رحلة عبر المحيط الهادي. Who was involved in it؟ من كان البطل أو من كان الشخص الذي يقود هذه الرحلة؟ ثيور هيردل. كما ذكرنا هنا عزيزي الطالب تكتب اسم الشخصية الرئيسية أو من قام بهذه الفكرة في هذه المغامرة. What is the vessel made of؟ مما تم صناع هذا المركب أو هذه السفينة. wood، صنعت من الأخشاب أو من الخشب. Where did the voyage or expedition take place؟ من أين بدأت هذه الرحلة؟ South America، بدأت من أمريكا الجنوبية. Was it successful؟ هل كانت ناجحة؟ Yes it was successful، نعم كانت هذه الرحلة ناجحة. كما رأينا عزيزي الطالب اختيار أحد المغامرات أو أحد الرحلات الاستكشافية التي قرأتها أو شاهدتها أو سمعت عنها قبل ذلك أو تود البحث عن أي رحلة وتكتب معلوماتها بهذه الطريقة التي عرضناها أمامك عزيزي الطالب. Copy the chart in your notebook. Allow plenty of space for your notes. انسخ هذه المعلومات في دفترك الخاص أو في كتاب النشاط وقم بالإضافة على هذه المعلومات. كما ذكرنا عزيزي الطالب بهذه الطريقة يتم كتابة هذا الجدول أو هذه المعلومات. Writing corner، زاوية الكتابة. When you write a description of an event، عندما تكتب وصفا لحدث ما. Research، collect all the information you need، ابحث وأجمع كل المعلومات التي تحتاجها. Make clear organized notes that can be read at a glance، ضع ملاحظات منظمة وواضحة يمكن قراءتها في لمح البصر. Organize your information in paragraphs, bullet points, charts, etc. نظم معلوماتك في فقرات ونقاط وما إلى ذلك. Use past tenses and passive forms to relate history، استخدم زمن الفعل الماضي والمبني للمجهول لربط الأحداث التاريخية. Include your own and or others' views on the event، قم بتضمين وجهات نظرك وآراء آخرين حول الحدث. Workbook، كتاب النشاط. وكده الستودنت
This section at workbook which related for our lesson for today. هذا الجزء الخاص في كتاب النشاط الذي ستكتب فيه صفحة 44 on page number 44. Aisha said, the Prophet spoke in a simple and clear way so that all those who heard him understood him. Prophet Muhammad, peace be upon him. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بكلام فصل يفهمه الجميع. وكذا الستودنت، نشكركم أعزائي الطلاب على حسن المتابعة. فضلا منكم الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الصلاة وتم التسليم.